ഹലോ നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വന്ന് കണ്ട് നിങ്ങൾ നിർത്തിയത് ഞങ്ങൾ മണിമല എത്തിയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര മണിമലയിൽ നിന്നും പൊൻകുന്നത്തേക്കാണ്. പൊൻകുന്നം കുറച്ച് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് പോകാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊൻകുന്നേക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടേക്കാൻ ലിങ്ക്, ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക. സോ സി ഓൺ റോഡ് ഗൈസ്. സുധി ഓൾറെഡി വണ്ടിയിടാത്ത ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നേരിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നേരെ പോകുന്ന റോഡ് ചങ്ങനാശ്ശേരി പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റാന്നിലെത്താം. Are you going? Without me you are going, yeah? How come? അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെച്ച് സുധിയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, റെഡി? Are you ready? Why? The front seat is much better. Okay. Are you ready? Can I sit back or here? Hop in. Really? Should I? കയറി പോണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ മണിമലയാറിൻ്റെ തീരത്തൂടെ പൊൻകുന്നലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദിസ് പ്ലേസ് ഈസ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. നദിയുടെ തീരത്തിലുള്ള ഒരു യാത്ര. NMS മലയാളം ഞങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നപ്പം ഞങ്ങൾ ഓൾസോ ആക്ച്വലി നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്താണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നദിയിൽ വന്ന് കുളിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഓർമ്മകളാണ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ നദിയിൽ നിന്നും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോവാണ്. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഡൈവേർഷൻ ഫ്രം ഹിയർ. Into the sunset, driving to the west. Driving to the west. Into the sunset, driving to the west. ഇവിടെ നദി രണ്ടായിട്ട് തിരിയുവാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. There's a kind of there's ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അവിടെ. ഓ നൈസ്. പൊൻകുന്നത്തേക്ക് വലത്തോട്ട് പോവാ. All clear? I think we have to take that. Okay. പഴയ പാലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്. It's an old bridge I think. ഓ വെള്ളമില്ല. Yeah. To the west. Driving to the west. Into the sunset, driving to the west. Driving to the west. Into the sunset, driving to the west. Driving to the west. I'm standing on the footstep. It's nice. അത് മണിമലയാറാണ് കേട്ടോ. മണിമല റിവർ. ഈ നദികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരല്ല, കേരളത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഫ്ലഡ് സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടികൾ നിറഞ്ഞു തന്ന ഒരു നദിയായിരുന്നു മണിമലയാർ. നോ, സ്ട്രിക്ട്ലി നോ ഓവർടേക്കിംഗ്. റോഡ് കിടലോൾ കിടലം. സൂപ്പർബ്, റൈറ്റ്? റോഡ് ഈസ് സൂപ്പർബ്. മലയോര ഹൈവേ ആകുമ്പോൾ വളവും തിരിവുകളും കാണും തീർച്ചയായിട്ടും. This because of, oh wow, that's also nice. SS State Highway 8. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ ചർച്ചിന് മുമ്പിലൊക്കെ ഒത്തിരി വണ്ടികൾ കാണാം. ചേർച്ച് ഒരു വീടൊരു മനോഹരമായ ഒരു ചേർച്ച്. ഏത് സഭയാണിത്? ഏത് ചേർച്ചാണിത്? Driving to the west. Into the sunset, driving to the west. അപ്പോൾ നമ്മൾ Driving to the west. ഇത് Into the നാലാമത്തെ sunset, ഫോർത്ത് റിവർ. driving to the west. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കല്ലട റിവർ. Then
Wow, look at that. So beautiful, guys. Kallada River, Achangovil. Yeah, this is the fourth one. Yes. Yeah, ഇന്ന് 70 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മണിമലയിൽ നിന്നും പൊൻകുന്നത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് വണ്ടർഫുൾ എന്നേ പറയാനുള്ളൂ. എനിക്കൊന്ന് ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. Yes. What is that left side? Nice lawn is there. Midas mileage. What is that? Somebody's home or not? Polymer pump. I don't know. ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് തോന്നുന്നത്. കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ്. You want? ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കട കാണും. We'll have more കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ്. Sugar cane. So nice, guys. നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ ഈ സ്ട്രെച്ചിലൊക്കെ. അമേസിങ്. പഴയിടം പൊൻകുന്നം നേരെ പോവുക. Okay. Got to go straight. Oh, there is a one. What do you call? Yeah, it's a mini dam. Yeah, there's a mini dam over there. Pongunam is straight, right? There's a bridge is there. We'll go and have a look and come. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെയാണ് പോകേണ്ടത് ഗൈസ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിനി ഡാം ഉണ്ട്, ഒരു ചെക്ക് ഡാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീണ്ടും പൊൻകുന്നത്തേക്ക് പോകാം. He's also taking right. Oh, ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആ വഴി തന്നെ is nice. Cool. അവിടെ ചെക്ക് ഡാം ആണ്. Right there. There's a check dam. Wow. Yeah, that's so cool, yeah. So beautiful. Yeah, so much of it. സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി വന്നാലുള്ളൊരു ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുമെങ്കിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും പൊൻകുന്നേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യും മുമ്പ് ഇടതും വലം നോക്കണം. വണ്ടി ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുന്നു.
Kerala's own truck. Funny looking. Okay. Pongundam from here only 9 kilometers. Guys, ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം സ്ഥലങ്ങൾ പോകുന്നത് അറിയുന്നേ ഇല്ല. ഒരു 9 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി 11 കിലോമീറ്റർ ഓൾറെഡി യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മണിമലയിൽ നിന്ന്. നൈസ്. ഈ ഇക്കോ സ്പോട്ട് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വണ്ടിയാണ് സത്യത്തിൽ. ഫോർഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയത് നമുക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി റിസർവ് ആകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. Bougainvillea, what do you call this? I think the first time we are seeing this, right? Yes. We have covered so many kilometers. I know it's not New York. I know it's not a big high-funda place. But guys, this is what kept us driving us crazy for so many kilometers. And we are super duper excited to complete our SH8 video only for you.